Uvisakam shaju nebadera, mo beskrinem prostranství grada, zivi luka mrakik. Vavyek stisnity usana I ladnog oka, usratosim nasvaj poslovní svijet, na milijun, I milijun. No iza tiza dova, iza tog ladnog vanskagas glada, krij. Se vavyek kojiji, kao I svimi, ranjiv. Ovaj put, balji dozli uobliku poruk, anonym, tajansvin poruk, kojamuji priya krenula zivit. Tanija bila obikna poslovna prepreka. Tji bila sumnya, bal stra odnezega stuji mozda skriveno ispod povrnjagova saverzenegs vegeta. Luka, okruzan luxuzam I moki, vavik naviknat na kontrolu. Sada se suavava es neizvjesnaka. Jegova zaruknika, Elena, djevojčica. Koji predstavljala saverzenstvo un jegovim očima. Iznenada ji ushredastu tajansvin radnje. Anonymna djevojčica glasses tame, otkrivamu zakantnu istinu. Elena planira prodati obiteljsku tvrtku. Tanija samo poslovna transakcija. Tji napad temelj njegova svijeta. Ova ji peruka pataknula lavinu patanja. Ji li Elena izdaja. Ili se iza toga kriju skriven, reconcile. Sumnya se uvukla un jegov zivit. Kao laden vietar u prasnu sobu. Istraga se razvija, mianjajagi obraz negova svijeta. Mrazni hodnici tvrtki, sumorn so bripun papira I sifirani dokumenata. Postajun jegov labirint. Svaki dokument, svaki razgovor, svaka rejez, skrevajuna vutajnu. Lukasen neju vertlugu dogahaja, umraku jse istina skriva iza slojeva. Lazi, no, u ovam raknam labyrintu, ismo sumjai straha, luka jisviesten jedni stvari, lubov. Lubov prema elenini, lubov prema obiteljskom karstvu. Hokli se luka snaki u ovam vertlogu. Hokli otkriti istinu prij nigostoji potopi u bezden. Hokli spasiti svoju lubov I obiteljsko karstvo. Ali ki iham rakantajan potopiti. U bezden? Ovo nija samo prika o poslovnom svijetu. Tji prika o hrabrosti srokovanja se neizvjesnaka. O trezenju istin umraku, I o snazi lubovi kojamos primogeniti zivit. Ovo ji prika o luki I elenini. O tajnama koj se kriju ispod povrnzavernzenfa. O borbi za lubov I istinu u vremenu kada se svijet lulia. Novi slaj slozanosti u ovoj prisi, otkriva se analizam skrivena motiva I emotionalni trendova. Luka, u svojoj zelji dešvati elenan postupk, mora pogledati un utersib. Postoji li negji un jegovam vlastito iskustvo. Uzorak ponazanya koji se ponavlja. Potencijalni kluju za razumijevanje. Razmatrite, na primjer. Situaciju kajima ji luka ostakao ostakai ranjavosti, I potreb za kontrolam. Možda su tu. Skriveni obrasi koji se sada otkривaju. Vjerojatno ji da su naci najdablji strahovi, najkrovatij sumj. Zesto is perplatini es naci nayazim emisijama. Ate su emisij pak, zesto is perpletin es odlukama koj donosimo. Stoga, trabamo. Razmotrihi elenine motiv. Možda se njin odluk ni temelj samo nazelji za prodajan tvrtki, vekna nizam dublijem. Možda se radio unutarnjo borbi za neizvjesnost, za oslaboganje odegraničenja koja jamiki obiteljsko poslovanje. Možda baz kao I mi, ona trazi ravnotigu izmo osobni zelja I odgovornosti. Svako od nas ji slozen splet zelja. I obaveza. Razmislite o tom kako se tis suprotstavljeni elementi mogu preplatati u nacim odlukama. Pored toga, valja sagledati I luka fabri profpri postavk. Ji li možda provis fokusiran na kontrolu I perfectionism, tako da gazini slidjapim. Za druge moguk perspektiv. Ili se možda radio ostakaju nezagrnosti,
Strahu od gabika kontrol koji gajera da trazi potvrdni dokazi, da sumnje vi svoj postup? Možda gia pravo taj stra izvern njegov sumnj, a ni nuzno elena. Razmatraj kako se sami. U sliznom situacijama, možemo uvatiti mreku sumnjaj predrasuda. U sustini, ovažji slukaj prilika za promjenu perspektiv, za promjenu nacina razmislanja. Možda su iza elenini motiva skriven dubok emisaj, a iza luini sumnji možda skriveni strahovi. To nas podzjika nadio de ji svaki vavjek. U svojoj složenosti, jedan svain. Uvijek postoji vizo di jedni istin, vizo di jednog pogleda. Naza ji zadaka shvatiti za složenost. Razum jedi I presagenity razlazite aspekt problema prij, nego sto donosimo zaključuk. Novi uvidi megatim, dolazi iz neosekavanog izvora. Razmislite o tom kako se luka, u svojoj zerbi da otkrij istinu, možda zatvora u svoju vlastitu percepciju. Možda ji preokuparan vlastitovim strahovima, a ni elenenim postupcima. Slizno. Tom, u svakodnevnom životu. Zesto samo toliko usredotočeni na svoj unutarnji dilim. Da nanto otakava objektivno gledati na situaciju. Ovo nas dovodi do vavni tozg. Prepoznavanj razumijevanj vlastita predrasuda. Zvaki od nas nosi svoj osobni filter, svoj vlastit priz iskustva. Te priz odjeku na nazin na koji percipiamos fajeto kosib. Luka, primjuris. Možda nosi predrasudo izdaji, o tom kako se odnos maskarsi izin poslu. One su pak, možda rezultat ranaji iskustava, ili najspunjeni očekivanja. Slizno tom, svako od nas nosi vlastito iskustvo, koj odjiz na nas razumijevanj situacija. Zamislite, na primjer, zaradnika koji ji uvijek skeptizan prema novom idejama. Možda ji prozlosti dozivio nuspir koji ji utjekao na njegovu percepciju rizika. U tom slučaju, njegova skepticizam nije nužno povezana s konkretnim dokazima, već s njegovim prizlim iskustvom. Slizno tom, lukaovi sumnj mogu biti povezani s prizlim iskustvima, a ni samo s elenenim postupcima. Jož jedan ključovni element ji sposobnost empatij. Možda luka ni razumij dubok motiv koji stoj iza elenini postupaka. Možda se radio unutarnjo borbi, o pokisu da se izbori s ogromnim pritiscima, ili o tezni za neo visnaka. Razmislite o tom kako se sami. U sliznim situacijama možemo snaki, kako možemo razumjeti drugu osobu, a ni samo svoj strahov. Možda ji taj kluju podaji. U sposobnosti da se stavik u tuj sapeli, I pokusate razumjeti njihov motiv. Stoga, luka treba prepoznati I istrajiti svoj vlastit predrasud I strahov. Treba prispitati svoj pretpostavk. I pokusati gledati na situaciju iz vis perspektiva. Tek tada ki se moki svoviti s istinom, I danajeti obluko koja ji najbolje za njega. To nije lako, ali ji potrebno za uspješno rješavanje problema. No, luka nije sam u ovom vrtlogu sumnjaj nesigurnosti. Zesto se nalazimo u situacijama. U kijima ji tezko odvajiti objektivnu progenu od subjektivnog doživljaja. Ovo nas vodi do razmatranja očekaya neizvjesnosti I očekivanja na nazin na koji percipiramo situacij. Nez pretpostav gesto postaju svojevrsni filteri kroz koj propustamo informacij. A time sami stvaramo vlastit iluzij. Poput fotografa koji prilagogava postav kamer, tako I mi prilagogavamo svoj percepcij. Uzmimo, primjuris. Situaciju u koj se luka osjika na povjerljivo prema elenini. Možda se radio ranajim iskustvima, možda o najspunjenim očekivanjima. Te su emisij, kao I svaka emicija,
Duboko ukarigenji nizam iskustvu. One mogu biti jaz od logika argumenata I objektivni dokaza. Razmislite o tom kako se I sami mazita vatiti uzanku vlastiti objerenja. Kako demos utjakati na vaz odnos drugima. Druge strain. Mozdaji luka provides fokusira na detalj. Na trezenj dokaza, ani na ziru sliku. Mozda se radio strahu od napoznatog, o strahu od gabitka kontrol. Ovakov pristup, iako logikan na pripogld, moz zapravo biti. Ogranika vidwigi. On moz sprijazidi luka vidai ziru sliku. Derazumij elenin motive. Zamislite slikara koji toliko usritosan na pojedinakan crude, da zabravlia na salakupnu sliku. Stoga, pogledajmo liri kontekst. Sto se. Dogaga tvrtki? Postoj li drugi faktori, osim elenini motiva, koji očeku na ova situaciju. Možda se radio konkurenciji, promjenama na tržištu, ili nekom drugom zimbaniku koji luka joznijawowio. Druga zij razeno, treba razmotriti svi moguk variable prij sto donosimo kananzak lajuk. Kao sto se kuz, ni. Sudi kanjigu po karikama. Now consider how this applies when you face a similar situation. How often do you focus on the details, the potential negativity, instead of seeing the bigger picture? How often do your past experiences color your current perceptions? Recognizing these patterns is the first step toward objectivity. By acknowledging these tendencies, we can begin to dismantle the walls we build around ourselves and create space for more nuanced understanding. Megatim, postoji I druga perspektiva. Luka, usvojoja strazi, možda ni azima u obzir mogunist, da su skriven sil u igri. Ni samo u smislu zlanom jerni radnji, veka u smislu na predvidivi okolnosti. Zamislite rijiku keji, tiv kroz planin. Neizgold mrna, ona nosi snegu koja. Most veriti bri vodopad ili oblikovati dolini. Slizno tom, zesto su skriveni faktori, izvan nez kontrol. Tesko woljevi, apaka jeku na tokdogahaja. U ovom slučaju, možda ilina nija svjesnosti posljedika svoji postupaka. Ili ji možda žrtva okolnosti. To ni znači da ji nevino, ali otvara mogunost nija jedina odgovorna za zbavanja. Ovo nas vodi do vaznog koncepta. Nuznosti da razmotrimo kompleksnost ljudski postupaka. Ljudi nisu uvijek savrezano svjesni svi posljedika svoji odluka. Angi hovi postupci zesto su isprepletini s vanskim okolnostima. Razmotrite, primjeris, situaciju u kojoj netko prisiljen na promjenu posla zbog ekonomski krize. Jihav odlazak iz posla možda nija rezultat izdi. Vek rezultat vanska sila koj nisu pod njihovom kontrolom. Slizno tom, elenini postupci. Možda nisu rezultat zlanom jer namjer. Vek rezultat okolnosti koj nisu pod njizinom kontrolom. Drugi vezan aspekt geologa slukanosti. Nogi doga haji u zavodu, uklagujui I poslovn. Neovi samo o namjerama pojedinaka, vekai. O elementu iznenawanja, shrees ili nesrik, te su okolnosti zesto neosekavain, I tesko, e.g. predvajeti. Sto. Se ties posla, na predvidivosti terzista, konkurencij I tenoloki promjena uvijek suprisitan. Zamislite, primjeris, iznenadni ras sajina siravina. Tji nesto sto niko nija mogal predvajeti. A utjiz nasvi tvrtki u tom sektoru. Sada, razmislite kako se doagnosi na ve situacij. Koliko zesto zanamaruj mogunost tji iza dogahaja skrivena nika veka sila, nika nepredvidliva okolnost. Koliko zesto se fokusirat samo na nanjer pojedinaka. A zanamaruj mogunost tji nesto nepredvidlivovo, u. Igri? U ovim situacijama. Potrzebno ji w saglodavanje, analiza svi variabli,
I prepoznawęć potencjalnej skriveni sila. No, Luka nie smij dopuścić tego samia punu obuzma. Potrzebno ji rozmotriti I uligu komunikacji u owym procesu. Kako se rozwija istraga, kako se informacje zaira I mienja. Luka mora ostatnio dworen zamogunist, dji istina slożonego, stose na poglądzini. Szczerajt se mozaika, zwaka kakaka sama po sebi, ji beznadziejna, ali za jedno stwaraju. Celowitu sliku. Na istina zin, svak informacija, svaki dokaz, mora se promatrati u kontekstu svia stale. Drugi ključni element u ovom procesu, ji sposobnost prilagodba. Luka se mora pripremiti na djevojčica na neosekavain. Informacije koje mogu izmijeniti njegovu perspektivu. Zamislit navigaciju kroz gusta brda, put se mijenja, a svaka promjena zadajeva prilagodbu. Slizno tom, Luka mora biti flexibilan u svom pristupu istrazi. Razmotrite na primjer, slukaj se dokaz na poglądzini novinom, ali? U kontekstu s drugim dokazima, otkriva se kao vezan dio slagalis. Takv kombinacije informacija, kao što su komediki slagalis, zesto okrivaju ziru sliku, I moguku istinu. Ovo nas podsjika na kompleksnost ljudski prirode, I nata daje. Se istina zesto otkriva kroz slazin I vizisloin proces. U ovom treniku, Vazno gi rezlikovan jizmo zinjanika I negaganya. Luka mora biti present I kritizm u procesu prokopljanja I progjin informacija. Ni smij dopustiti daga emisij I pradrasud zasjin objektivni pogled na dogagaj. Potrebno gi razumjeti, da su negaganya I sumj zesto rezultat emicija, a ni nužno zinjanika. Stoga, Luka mora biti svjestan vlastiti emicija, I nastajati I kontrolirati kako, by se usredotočio na objektivnu analizu. Sad zamislit kako se to odnosi na vas zivit. Koliko zesto saint se, susretali s nezem, stoji, na pogled izgledalo. Jednostavno, ali se u kontekstu drugih zinjanika, pokazalo puno složenijem. Nazite prepoznate to složenost, razlikovati zinjanis odi nagaganya I biti otvoreni za djevojčica. Tji ključano za uspješno rješavanje problema, I za razumijevanje komplicirane ljudski odnosa. Megatim, Luka mora shvatiti. Istraga nije samo niz logična koraka. Ona gi, zapravo, putavanje kroz labirint percepcija. Svaki korak ga vodi kroz razlazite emisij I dozivljaj, zesto puno neovisno o stvarnom događajima. Poput rijek koja mijenja tok, svaka nova informacija mos promijeniti tijek istraj. Zamislit rijeka koj, tiv kroz uski kanjan, svaka stajina, svaki kamen, mijenja tok I smir. Stoga, Luka mora biti svjestan njegova percepcija nije objektivna. Ona gi, prij svega, odraz njegova osobnijska stava, strahova I zelja. Kao što se user kalu vidi samo dio ne slik, tako I naza percepcija odrakava samo dio stvarnosti. Upravo zato, Luka mora biti present prilikom tumačenja dokaza. Pretjerana koncentracija na određen detalj mozga usmeriti na lazan. Putov, razmislit o tom, možda gi nesto stozi zini klignem zapravo samo dio slik? Razmotrite primjer iz poslovnih zvijeta. Zesto se dogaga da se određeni događaji, izgledajući kao mali navagni detalji, kasnij pokakju. Kao prisutni. Uzmimo primjer mail promjenju ugovoru koja se, na poglądzini beznagažnom. No, u kontekstu drugi događaja, ona mos okriti skriven motiv ili namjer. Takower, možda gi nika informacija, u trenutak zanimirovana, ključna. Za razumijevanje sijelog slučaja. Na istina zin, Luka mora biti otvoren za sve mogućnosti.
Drugi ważny aspekt sposobność rozlikowania izmo korzystny I bezkorzystny informacja. Uvertlogu dagahaja, luka se mora usratazidi na ono. Sto relevantno I sto ki ga priblevidi istini. Kao sto vrutlar pazjivo aklanja korov, kako by se usrater tozio nak viedov. Tako I luka mora filtrati informacije, kako by se usrater tozio nak lajun tozg. Pomkad, beskarin informacije mogu biti zbunjujua elementi koji advlake paznju. Odious sinskog problema. Now consider how this applies when you face a similar situation. How often do you let emotions cloud your judgment? How often do you focus on the details that seem most obvious, without considering the broader context? By recognizing these patterns, you can develop a more objective approach to problem solving, fostering a more nuanced understanding of complex situations. Luka, usvam zaru estrage, morish vatidi de suzesto nasit niji detalji clues a oklaj of avange. Najeki mysterija. Puput mozaika, svaki element, ma koliko malan bio, do prinosi sila vatoi slisi. Drugim riechima, nij devoljeno samo vegeti pojedine dijilov. Potrebno ji sagledadin jihovu megasobnu povezanost. Zamislit komplexnu. Strojarstvo mahaniku, svaki zapvanak, vijak, izraf, imas voju uligu. Ein jehova synergija zini mehanizm functionalnim. Slizno tom, svaki detalji lukievo istrazi potencijalno krij clues a riazavanji zaganetki. Stoga, razmislito vaznosti paziljevog promatranja. Potrebno obratiti pozornost na sitnis, neobine biljek, neobine promjin. U navikama, kudni pause u razgovoru. Poput detektiva koji prati dragov, luka mora pratiti svaki detalj, kako by okrio skrivenos rok. Razmislito ovom, li neko promaginio palaza stola u uradu? Ili neko ostavio neo bitnu poruku. Na stolu? Takvi detalji, neizgoldnavagni, mogu biti ključni elementi u razakrivanju istin. Jos jedan vezan aspekt uloga intuisij. Luka, svom procesu, ni smij zanamariti unutarnji glas, svaja zikai za ono stoji pravo. Tanija samo nagaganji. Vek umaji prepoznavanja skriveni znakova. Poput iskasnog lovka, koji prepoznaj trags vieri. Luka mora ratsvidiostjakai za skriven motivi namjer. Razmislito tom. Li se netko ponazao neobikno? Li se netko osjekao nugodno? U odreganem situasijalma? Takvi ostjakaji mogu biti prvi znak skriveni problema. Dekal, luka mora regvajati sposobnost proserenja svog pogleda. Ni smij se zadovoljiti samo površenskim razmatranjima. Treba traziti uzrok, motivirati se I istravavati. Kao sto. Se gradi kuka, luka mora postaviti vivers temulj prijnigo, sto pongraditi. Samo tako kimoki akriti, istinsk uzrok dogahaja, I doki du dubljig razimajanja stvari. Now, consider how this applies when you face a similar situation. How often do you overlook the subtle clues that might hold the key to understanding a complex problem? Learn to appreciate the significance of these small details. No, luka ni smij zanamariti, ni uligus lukinosti u ovom procesu. Kao sto rijeka mijenja tok, tako I zivit zesto uključuj neo sekavane obrat. Zamislit putniku rutu kojase, skriksbog iznenadnog problema nasesti. Tji nesto sto se ni mos predvigeti, ali mos nazajno očekati na kraj putavanja. Slizno tom, nikokolnosti, zakai one najmanje ozekavane, mogu očekati na tijek estrage. Stoga, luka mora biti spreman za neosekavane perprek. Marach fatidi dese istina ni uvijek otkriva u ravnom jernum, predvidlivan nizu karaka. Ponkad, zini se desu nik informacije pot puno beskarin,
a tek kaznide se pakaku prizadnima. Kausto se zini de sunik lineage na karti nebitna. A tek kaznide se pakaku prizadnima za pudovanje. Razmatrite pringer is vase vakadnavas. Koliko puta saint, dezivuli da nika osoba, o koj saint amali los mislenj, na kraju buda izver pomochi I podrek. Ili saint mozda nazli na neku informaciju kojaji nazgold nebitna. A kasnide se pokazala klubnum za realizovanje problema. Tak situacide su podzjetnik nata koliko jizesto ludska percepcija sklona greskama I kako su nikonformisij. Nazgold navanje, kljan za razumijevanje slozna situacija. Jos jedan vazen aspekt, ji uloga ludski percepcija. Luka. Mora bidis viesten de se istina zesto otkriva kroz vizisloin proces. Gdj isu percepcije I interpretasij klijevni elementi. Kausto se razlavidi ludi, mogu razlazito odnositi prema istem dogahaju. Tako I luka mora bidiot voran zar razlazite interpretasij dogahaja. Uzmimo na pringer, razlazite svedjadanja o istem dogahaju. Svaisu vazna, ali atriba. Pramatrati ushalini. Sada, razmislite kako se to odnosi na vazivit. Koliko zesto se fakuzarit samo na ono sto djevojčica. Azanamaruj mogunas de se iza toga krij nesto vise. Nazite se sijaniti uligu slukanosti I ludski percepcija slozenim situacijama. Taki vam pomochi da steknit zire I slozenij razumijevanje vivoda. No, lukan ni smij zanamariti en I uligu vlastiti imachija u ovom procesu. 1 su. Name, zesto snaznaji pokrataki od razuma. Poput struj koja probija kroz zemlju. 1 mogu mijenjati smijera straj na nepredvidljiv nacini. Zamislite istravavaka koji, ji toliko obazet stramod nuspia, da propusti klujan detalj. Tuji ogranizanj koj, se mora prepoznati. Stoga, luka mora ratsvidi svajesto svojim emisijama, I kako one odjeku na njegov odluk. Ponkad, stra odiga bika, zelja za kontrolam, ili ostakaj ranjavasti mogu zastaniti objektivni pogled na stvarnost. Zamislite fotografa koji ji toliko obazet svojim stram, da nimos uspjezno ovatiti prirodu u svom objektivu. Slizno. Tom, luka mora obuzdati svoj emisij kako by osvario jason pogled na situaciju. Drugi klajivni aspekt ji prikupljanje. Informacija o dopouzdani izvora. Ni smij se ozlanjati samo na anonim poruk ili sumjiv dokazi. Treba truziti misleđa iskusva ljudi u tvrtki. Ljudi koji su upoznati s anonim radom. Poput arheologa koji pazljivo iskopava ostatki. Proslosti, luka mora pazljivo analizirati svaki trag. Uzorchi ponazanja, postupci, dokumenti, svi su vrjedni informacij. Ipak, vaznoji razmotriti I uligu pristranosti. Zesto su nez percepcij obiljegani predrasudima I ovdranjima koja, su temeljena nacim prazliniskasvima. Drugan riečima, oni su kao prazerni filtri kroz koj promatramos vijet. Zamislite kavjeka koji ji u proslosti ima loza. Iskustva s odraginam vrstom ljudi, njegovo mislenjonjima, bitki prostrano. Luka mora svjesno prepoznati I oblaziti uchakaj vlastiti prostranosti. Now consider how this applies when you face a similar situation. How often do you let fear or other emotions cloud your judgment? How often do you rely on unreliable sources of information? Recognize these patterns and strive for a more objective approach. Samo tada jitmoki vajeti stvarnost jasnij I donositi bolj odluk. No, lukan ni smij dopustiti da ga emocionalna reakcija potpuno obuzma. Potrebno ji ratsvidi sposobnost. Objektivnog promatranja. Kausto se promatra slazna mehanika struktura.
Svaki detalj ima svoju ulogu, ali je važno vidjeti celovitu sliku, I mogućan vez. Razmislite o skulpturi. Umjetnik pažljivo oblikuj kamen, ali je celokupna. Forma ona koja daje djelo smisao. Dakle, kako lukamo razviti ovu sposobnost? Provo trebao se fokusirati na identificiran specifikna emocija, koja ga obuzimaju. Jelita stra od nuspjia? Jelita lubomora? Ili nesto drugo? Pripoznavanjan ti emocija, on mos pozeti razumjeti kako one odjeku na njegovu. Percepciju I dana senje od luka. Tji poput znansvenika koji analizira kemijski spaj. Identificirajući sastavni elemente, I njihov megućan interakcij. Drugo, luka treba razviti strategije za upravljanje tim emosijama. Temos uključivati tenik opastanja, metadosiju ili razgovor s pouzdanim prijateljima ili strukanjama. Tji poput uzmiravanja vodinstruju određeni smir. S odgovarajujem. Preprikama I upravljanjem, mogući usvriti energiju u konstruktivni smir. Izbjegavanj pretjeranog fokusiranja na negativ emosij, hlađeno za objektivno promatranje. Tris, luka bi trebao tražiti povratni informacij od ljudi koji ga poznaju. Temos biti obitelj, prijatelji ili college. Njihovi vidi mogu. Mu pomoći u pripoznavanju vlastiti emocionalni obrazaka, I očekuje koji imaju na njega. Tji poput arhitekta koji traži savjet graditelja, kako bi izbjegao nepredviđen problem u gradnji. Sada, razmislite kako se to odnosi na vaš život. Koliko zesto vez emosij očeku na vez percepcij odluk. Kako mazit razviti sposobnost objektivnog promatranja, I upravljanja vlastitim emosijama. Ova sposobnost je ključna za uspješno rješavanje problema I za razumijevanje kompleksnih situacija. Megatim, luka ni smij zanemariti ulogu vlastiti ograničenja u ovom procesu. Kao što planina ograničava pogled na daljinu, tako I na za obziranje. Prethodna iskustva, I nez prodresud mogu ograničiti nazu perspektivu. Nazin na koji percipiramo situaciju, zestoji odregan nacim prethodnim iskustvima. Zamislite. Slikara koji ji sebi postavio stroga pravila, mora krati samo geometrijski oblik. Njegov slik, I eko dobro izvedin. Thiki ograničen tim pravilima. Slizno tom. Luka mora analizirati svoj vlastite ograničavaju obziranja. Osim toga, luka mora razmotriti I očekaj vlastiti očekivanja. Kao što se vrtlar brino svom vritu, tako I on treba biti svjestan vlastiti očekivanja u vezi se situacijom. Možda luka overkuj od ilanin, da se ponaka na određeni nazin. A ta očekivanja mogu očekati na njegovu proglednosti. Zamislite da ozikajuti, da ki vas prijatelj uvijek biti vezao I pozitivan, a onda ga vidit tužnog. Vaza. Očekivanja mogu zastiniti stvarn dogagaj. Potrebno ji prepoznati I ispitati ta očekivanja. Jos jedan ključovni faktor ji uloga konteksta. Luka mora prosiriti svoj pogled na situaciju, razmatrujući svi moguć kontekstualni zimbenik. Kao što ji važno razumjeti kulturno okruženje prilikom tumačenja određenog ponizanja. Tako ji važno razumjeti poslovni kontekst, u kojem se luka I elena nalazi. Postoji li skrivena konkurencija? Postoji li nesto, sto luka ni azima? U obzir? Potrebno ji azeti u obzir veki kontekst, kao što se vidi iz tis. Zatim, luka mora prepoznati da se istina zesto nalazi u ničem sama, a ni u krob dijelom od lukama. Nikada ni zavavaju jednostavna rečenja, tji poput slagalis. Svaki komad ima svoju ulogu u celokupnom dosaženju. Potrebno ji analizirati.
Svaki dio, uključuje one koji se zine nevaznama. Now consider how this applies when you face a similar situation. Kako mazit prepoznati svoj vlastito granika veđu ovdjerenja, I očekivanja? Kako mazit prosirati svoj pogled, I azeti u obzir svimogu, kontekstualn zimbanik. Megatim, Luka mora prepoznati I očekaj vlastito granizeni percepcija. Kausto planina blokira pogled na daljinu. Tako I nezu bikajin prepostavd. Mogu ograničiti nazu sposobnost vidimo ziru sliku. Možda Luka, zauzet svojim poslovnim imperativima, ni vidi zir poslovn trendov koji oblikuju tuzikt. Možda ji provize fokusiran na trenutane dogagaj, zanamarugi potencijon. Dugaron poslajetis. Zamislit plavidbu bratam kraz gustu maglu. Jadino sto vidit su na pozran preprek. Navidlivio brisi prijitek grabena. Sliznotom, možda Luka ni prepoznaj kako jegova imitivna povezanost elenam, utjiz na jegovu progenu. Doga haja. Kao sto vreklar mora prilagoditi tlo kako by bilski prokvietal. Tako I Luka mora prilagoditi svoj pristup istrazi. Privia juki, din jegova lubov prema elenini, mozbiti faktorun jegovam razmiglajanju. Možda ji provize zauzet sumjam, zanamarugi drujmo guka spekt situasij. Razmatrai priku o osobi koja ji uvijek trazila podvrudu uodnasima. Azbog toga zanamaravala vlastik potreb. Dalja, Luka treba biti svjestan utjekaya poslovnog okruženja na donošenje od Luka. Kausto se morska struja, mijenja o visno o dubini. Tako I poslovno okruženj postavlja svoja pravila. Možda postoj skriven strategij konkurencij koj Luka niji video. Možda se radio pronjenama na tuzidu, o skrivenim sporazumima. Ilio nakim drugim faktorima koj, odjeku na odluk tvrtki. Razmislito slusiu kada ji promjena zakonodavstvu, utjekala na poslovanje nogi tvrtki. Važno ji da Luka razumij da ji istina zesto složeniji koncept, nego sto se. Na pri pogled zini. Kao sto složen mehanizam sastoji se od nagabriuni jelova. Tako I ova situacija sadri nasvo interakcija izinjanika. Ni treba zanamariti nikakav detalj. Now consider how this applies when you face a similar situation. Kako mazit prepoznati ograničenja svoji percepcija I očekivanja? Kako mazit prepoznati utjekaj poslovnog okruženja na odluk? No, Luka ni smij dopustiti da ga ograniči samo trenutne okolnosti. Potrebno ji prosirati pogled I razmotriti potencijom posjeta svoji postupaka. Kao sto se gradi veverst. Most, tako I Luka mora polako, korak po korak, graditi temelj svoj strategij. Svaki kamenček, svaka detaljna analiza. Doprinosi verstoki konagnog rezultata. Zapravo, možda su najeki preprek one kod su skriven ispod povran. Kao sto se zini da ji mrna voda vrlo duboka. Tako I povržensk zinjanis mogu sakriti kompleksen, skriven megesabin utjekaj. Razmatrit slukaj kompanij koja se sinila uspjeznam. A onda ji neo sekavano propala zbog navidlijivi problema. Ulanku obskrib. Sliznotom. Luka mora biti spreman za napredviging pokoka. Drugo. Luka treba privatiti I ulagu slukanosti u ovom procesu. Kao sto se putnik na putovanju, ni moj uvijek pridravavati strogo odregenog plana. Tako I Luka mora biti flexibilan I prilagoditi se neo sekavanim dogahajima. Možda ki se nika nova informacija pojaviti iznenada. Možda ki netko iznenada. Pruzeti odgovornost za nesto stoji Luka ranaj zanamario. Potrebno ji privatiti nepredvidljivost, pronjenjivost I neizbjen, neo sekavain variable. Napokon, Luka mora razviti sposobnost prikupljanja viz informacija od različita izvora. Kao sto se gradi zid od kamenja različita velovina I oblika.
Tako, I luka treba prekopiti razlazite vrst informacija, kako by dobio shela vidu sliku. Potrebno ji razgovarati s ljudima, iz razlivita dejelova tvrtki, razmenjavati misleđenja. S istrukanjama, I provavati dokumentaciju, iz razlivita izvora. Samo tako ki luka imati popuniji I liri uvidu situaciju. Now consider how this applies when you face a similar situation. Kako mazit identificirati skriven problem, I potencijum postjetis. Kako mazit privatiti, nepredvidljivost. I prilagoditi se promjenama. Kako mazit prekupiti sto vis informacija, iz razlivita izvora kako bistabili shela vidu sliku. No, luka ni smijo granaviti svaj pogled, samo na analizu događaja. Potrebno ji prosiriti pogled na motiv. Iza motiva. Kao sto se slazini strad se stoji de nogi megasobno povezana dijelova. Tako, I ljudski radnje zesto proizlaze iz nogostruki I zesto skriveni motiva. U ovom slučaju, luka ni smij zanamariti mogunost, da su iza elanini postupaka. Skriveni faktori, poput nugadni okolnosti u obiteljskih ili napetosti u poslovnom okruženju. Stoga, treba istražiti ni samo elanan postupak, nego I mogu pritisk koji suji mogli potagnuti na tu odluku. Zamislite mladu majku koja ji primorana. Not teko odluku zbog financijski problema. Niazini postupci, iako možda nemoralni u očima drugi, mogu proizlaziti iz nuzd, a ni iz zlonamjernosti. Slizno tom, luka mora biti odvoren za mogunost da su iza elanini postupaka skriveni, možda nugodni, ali ipak razum jivi, razlozi. Uz mimo, primjuris, slukai poslovnog suparnika, koji nastoji destabilizariti, tvrtku. A ni mora nuzno djelovati izravno, vekmo stvarati nugodne okolnosti koji na kraju dovod do lohi odluka. Kao sto ji rijeka koja, iako mirna, mozi radarati kamenj, tako I skriven sil mogu uchakati na dogagaj. Luka mora istrajiti svi moguk faktor, ni samo one koji se zaino chitim. Drugo, luka treba razmotriti I uchakai unutarnji. Konflikata. Svaka osoba nosi unutar sib kompleksen motiv, zelj strahov. Možda se Elena Boreas, unutarnjem konfliktem izmo obiteljski obaveza, I vlastita zelja. Možda se Boreas najspunjenim okekavanjama ili se boji nezega sto. Luka, ni zna. Kao sto se u umjetnikoj skulpturi, kriju slazini motivi I emisaj. Tako, I unutar svakog kovjeka, postoj skriveni konflikti. Now, consider how this applies when you face a similar situation. Kako mazit prepoznati I istrajiti te skriven. Motive? Kako mazit razanjeti unutarn sukobe, koji oblikuju kovjakova djelovanja? Tajikli jelna za razumijevanje složenosti ljudski odnosa, I za donošenje ispravne odluka. No, luka ni smij zanamariti uchakai vanska sila, skriveni. Snaga koj oblikuju dogagaj iza kuliza. Poput na vidlivi struja koj oblikuju rijiku. Moguk jita su faktori izvan elanime control, I luko vidlijiv percepsij. Istovramino su klivni za razumijevanje događaja. Razmatrite slukai pajazetnika koji ji premio neosekavani. Povoljan ugovor, a koji ji na pri pogled izgledao kao shrika. Ali ji zapravo bio rezultat dugogo digdig, na vidljivim reka uchakaya. Stoga, luka treba istrajiti mogunost vanske manipulacija. Nisu uvijek zlonom jern. Vek zesto posljedica kompleksni megasibni odnosa, izmo pojedinaka, tvrtki I drugi zimbanika. Možda ji Elena postala zrtva takvog splekarenja. I možda ji ona sama dio temrij. Zamislite mreku megasobno povezana rijeka. Jedna promjena u jednom toku, možda zvati valna efekti drugima. Drugi vezan aspekt u loga vremena I promjena.
Svaki dogagaj se odvijaju od regionom vremenskom kontekstu. Možda se Elena nasliju teskog situacije zbog promjena na tržištu ili nepredviđene okolnosti. Razmatrajte slučaj tvrtki koja uspješno poslovala godinama, a onda nepredviđena kriza na tržištu promijenila sve. Kao što se oblak pronijesti I otkriva sans. Tako I vragim, mos otkriti skriven aspekt situacije. Takower, luka treba razmotriti ulogu prekriveni interesa. Možda postojna vidljivi agrarki, koji imađa koristio de lenaj odluk. Ali su oni možda zaksamia platini utaj manipulacij. Zamislite tajnu organizaciju koja jelju ushini. Nastagia postiki svoj seljevi, putem skriveni agenata. Potrebno istražiti mogućnost da se iza ovoga krij nesto nogo v. Now, consider how this applies when you face a similar situation. Kako mazit prepoznati I istražiti te skriven snage koj oblikuju dogagaj? Kako mazit identificirati? I azeti u obzir moguk vanski sil I pritisk koji očeku na situaciju? Tji klunjo zar razumijevanje složenosti ljudski odnosa I za donošenje ispravni odluka. Megatim, luka ni smij zanemariti I ulogu nepredvidivosti ljudski motiva. Kao što se tok rijek mijenja ovisno o kizi I toplini, tako I ljudski. Motivi nisu uvijek jednostavni za razumjeti. Zesto se zini da ljudi jeluju na pri pogled logično. Ali sun jihovi duboki impulsi I motivi, zesto skriveni od pogleda. Razmislito situaciju koj, prijatelj odbio vezan pasal, zbog straha od nuspia. Dok ispod povern skrivena zelja za slobodom od rutin. Slizno tom, luka mora biti svjestan mogutnosti da su iza eleniti postupaka skriveni, kompleksni I nepredvidljivi motivi. Možda se radio zelji za neovisnaka, strahu od obiteljskih očekivanja, ili pak skrivenim poslovnim ambasijama koj su izvan lukovog vidokruga. Nisu uvijek zlonamjerni, vek pomkad proizlaz iz duboko ukorinjeni, nutrijenji komplikata. Zamislite unjetnika rad skrivao duboku tugu, njegov boja I oblisi su bili skriveni symbol te tuj. Jos jetan vezan aspekt, ulogan nizpergni promjena uzivotu. Ljudski su odluk zesto proizvod trenutka, oblikovan. Okol nostama I pritisjama. Razmatrite slučaj poduzetnika koji, na osnovu trenutne situacije donađajo odluku koj se kasnije pokazala neispravnom. Kao što se planira mijenja kroz stoljeća, tako I ljudski odluk mogu biti proizvod trenutnog trenutka, ni nužno rezultat dugotrajnog planiranja. Prema tom, luka mora razumjeti da se istina zesto nalazi unišensama, ni u jednostavnim odlukama. Nikoga ni zavaravađu samo površinsk zinjenis. Potrebno analizirati svaki detalj, per I1 koji se zain navaznama. Kao što se mozaik sastođio de nagabrini sitna fragmenata, tako I istina zesto ligi u kombinaciji mali, neizgold beznakažni detalja. Now consider how this applies when you face a similar situation. Kako mazit prepoznati kompleksne, nepredvidljiv ljudski motiv? Kako mazit razlikovati trenutni pritisk od skriveni impulsa? Tji kliđano za razumijevanje složenosti ljudski odnosa I za donošenje ispravni odluka. Megatim, luka mora prepoznati I ulogu vlastite percepcijski ograničenja. Kao što ogroman planinski ladak mos blokirati vidikovak, tako I na zawobec ovjerenja I prethodna iskustva, zesto usmiravaju nas pogled. Možda luka, obazet svojim poslovnim problemima, ni primjeju subtiln promjeń u leninam ponazanju. Subtiln promjeń koj by mogul biti kluju za razumijevanje situacije. Zamislite detektiva koji, uvijek fokusiran, na jednu vrstu zločina. On mož propustiti sasvim drugu,
Možda septelniju, vrstu prakazaja. U tom smislu, Luka Triborac vidi sposobnost promatranza detalja koj se zesto zine navaznama. Tji poput arheologa koji pazljivo iskopava ostaki prozlosti. Otkrivajuj dragocjeng detalj koji otkривaju skriven prize. Uzmimo primjer neobijen biljeku ulenanom dnevniku. Neobignog odgovora na poruku, ili neobjagnivog usporenja. U poslovnih tvrtke. Svaki od detalja mozbiti clues ar razumijevan skrivenog motiva. Drugazij razeno. Nedostatak koncentracij na detalj, mozbiti zesto prepreka, u razumijevanju istinskog značenja događaja. Dalje, Luka mora biti svjestan utjecaja pristranosti. Kao sto svjetlo mož deformirati sliku, tako, nez prethodni predrasud I objarenja mogu deformirati nez razumijevan situacij. Možda Luka vek ima formirano mislenjo elenini, temeljeno na prethodnim iskustvima ili percepcijama. Tji poput filtra kroz koji promatramo svijet. On Moses oblavidi, I sakriti bitnin informacij. U tom kontekstu, vaznoji prispitati. Vlastite prepostavg I biti otvoren za mogućnost, da se istina kriju neosekavanim aspektima. Konkretno, razmislite o tom kako se, temos primogeniti, na vas osobni život. Koliko zesto vaz emisij, prethodna iskustva, ili predrasud. Odjeku na vas percepcij. Koliko zesto propustite subtil detalj koji, by mogli primogeniti vas razumijevan situacij. Razvijanjem sposobnosti da vidit svijet bez filtra. Mazik razumjeti složenost situacija, I donositi pametnij odluk. Usput, dok se put istraj. Nastavlja, Luka pazinj prepoznavati slazini mozaik koji zini, eleninu odluku. Nijevoj samo nizdogahaja, vek propultiniti koj for slazenu, gotovo nuvetlivu kaninu. Poput rijek koja mijenja smir, I oblik kroz dolini planin. Lukan put geobiljegan promjanama, I neosekavanim skretenjima. Zvaki dogagaj, svaka rejez, svaki detalj, sada otkriva dublja složvistan. Tanija samo istraga. Tji putovanje u sarsi ludski kompleksnosti. Ovakvo putovanje, ipak, nivodi samo do novi spoznaya, vek I do dubljeg samrazumijeva. Luka, u svom susretu s neizvjesnaka, sada se suavavas vlastitim ograničenjima I predrasudima. Poput plovila koj se suavavas napoveljnim. Vjetrovima, on se mora prilagoditi, priusmeriti, I iznova definirati svoju putanju. Svaka nova informacija, svaki novi uvid, postaj kamenchik I mozaiku, oblikovati novo briz njegov perspektiv. Sto se dalja otkriva, to postaj jasnij da nijedan pojedinokni element, nij dovoljen za potpunu sliku. Luka mora uvidjeti kako se sviti elementi megasobno odjeku, kako se preplikuju I oblikuju shalinu. Zamislite slazini plus, svaki. Pokritik ima važnu ulogu. Ali synergija svi pokrita, ona koja stvara lijepotu I smisal. Lukan put sada postaj put prema dubljam razumijevanju ludski prirod. Put prema smirnosti, I boljam samrazumijeva. Razmeljujuki o ovom putovanju do sada, prepoznajit li u sebi slikno bras? Koliko zesto se sami zavaramo u svoj percepcijski barajer? Kolik su posjedas kada se ni približavamo istini s otvorenaku I spremnaku za promjin. Luka, sada na raskraju, stoji na rubu promjin, I kako se priprema za konazni korak. Svi su elementi koji su se otkrili do sada, da bili novu znakaniju perspektivu. Svaka ispitana nijansa, svaki otkriveni trag, vodiga svi bliz istini. I dubljun samrazumijeva. Luka, stojeki na rubu neizvjesnosti, svaka dji istina. Poput rijek uvijek pokrytu. Ona nija statizna toka,
Vek dynamikan tok koji se oblikuj interakcijom brojni sila. Istraga ji postulavizo di jednostavnog rizavanja zagonetki. Tji putovanje kroz vlastite samj, strahov I ograniczenia. Usu sredu s nepredvidljivu, luka gimnazio de se, nemo statiki promatrati situacij. Veka treba dozivljivati kaus jelovit dynamikan proces. Sada stajeki navru. Nebadera, luka gleda na gratis nov perspektiv. Grad vis nija samo skups grada lika, vek g. Slosen splet odnosa, motiva, I snaga. On gimnazio de g istina, poput umjetnikog jela, uvijek vizislojna. Potrebno g pogledati izvan vidljivog, usiu skriven kuki, I rezumi jeti na vidljiv sil koj oblikuju dogagaj. Toga gimnazilo. Vaznoj lechiji. Istina nija statizna, vek se mijenja, I oblikuj s vremenem, I okolnostima. Luka djevojčica de njegova percepcija samo jedno de uglova gledanja. On gimnazio de važno slušati, I razumjeti drugi perspektiv, kako bi se dozlo du stjelovita uvida. Njegova istraga gaji naturala de prispita vlastite. Pregresud I objerenja, poput arheologa koji pazivo analizira ostatki proslosti. U tom procesu, otkrio gi duboku povezanost s ljudima oko sib, nezin de se osjika ujetan genem, povezanim. Ikonizno, luka djevojčica de g lubov, poput snanju rijek, snaga koj most pribrditi I nijeki preprek. Ona nija samo emachija. Ona g energija koja pokrik promjin I inspirira w razumijanja. U kanonici, luka djevojčica. De g ljubov takoja mu g dala snegu da otkrij istinu. Istina g ona koja g preobrazila njegovu percepciju svijeta. Istina, sloboda I ljubov, su nestosto se mora stalno traziti I istravavati. Prava snaga, ligi sposobnosti de se. Sorzimos napoznatom, da se prilagodimo promjenama, I da trazimo istinu, makoliko ona bilia slazana I nuvatliva. The true practice begins now u shadu nebadera, u gradu j se snovi pretvaraju u stakalin cool. Luka mrekik, na pokolebljiv moki. Słowava se s nezem stomu potrasa temelj njegova, savrzenig svijeta. Ananana peruka, ladna I prodorna. Kal nokna vietrovina, uvlaki se njegovo luxuzno karstvo, I side shim samj. Samj koj se prosiruju poput mraka, obavijaju njegovu zaruniku, alenu, onu savrnu sliku lubavi, I uspjia. Ona, zini se, planira prodati obiteljsku tvrtku, tvrtku koja izgrađena na stoljegima tradicija truda. Jelitu izdaja? Ali se iza privatnog savranzenstva krij duboka, nistragina istina. Luka, naviknut na kontrolu, na precizno planiranj I savrezano izvohenj, uranja u labirint samj. Zvaki korak g poligano okrevanj, svaki detalj g novo pitanj. Razni hodnici tvrtki, sumorn sob puna dokumenata, postaju mjesto istraj. Svaki dokument, svaka rečenicu, skrivaju nov I tajanstvin detalj. Luka se osjika kao da se. Nalazi u zamci, j svaki korak dalje donosi nov nepredvidiv izazov. Iako ga ljubov prema elini, I prema tvrtki garaju prema istini. Rak samj postages v guksi. Ovo nija prika o izdaji, nitio izgubljenoj ljubavi. Ovo g prika o ljudsko prirodi. Ostrahovima koji se skrivaju ispod povran I o ljubavi. Koja mozo veriti oki za istinu. Ovo g prika o luki. O njegovim unutarnjim demonima I o tom kako se svoviti isnjima. Ovo g putovanje kroz labirint samj. J ki svaki korak otkriti novu istinu. A svaka istina otkriti jos w sloj vduz. Ovo g putovanje samopoznavanja.
Pudovanje koj ki luku dovesti du miesta j, ki sumnja postati ogledalon jegova. Vlastita strahova I nezagrnosti. A lubavki postati snaga koja, ki ga izvesti iz mraka. Spremnizamo od pudovati, nada pudovanje esnjin. Novi, nistragini putivi sum zesto su poput skriveni kanala upozimliu. Ti kanali mogu izgledati, navazno beznazino, ali mogu odvesti na pristupan. Skriven djelov nez dus. Luka, upatrazi za istinum. Pazinj okrivati tajan skriven, tim kanalima. Zesto, te tajan nizu samo udrujima, vekai duboko. Unuter nas sami. Zvaki matkrikam, Luka se swavavas novum patanjima, asvaki odgovor ovara josvais, neizvjesni napoznatika. Ovo jednostavno patanjizde, vekji duboko ispitivan same parod lubavi, povjerenia I straha. Ovakvistrage zesto, otkrivaju skriveno bras ponizanja, I obras mislenja. Na pringer, Luka možda ima tendenciju pruzimanja. Control u situacizama neizvjesnosti. Tajimo guki odrazosakaya ranjavasti. Straha od nepoznati variabli. Možda se Luka, usvam beskrajnum tranja prema savergenstvu, boji nuspjia. Zamislite kako tabahazan moz odjakati nanjegov. Odlukaj nanjegov odnos izdrujima. Ipak, ni mislite samo na luku, razmislite o vlastitim obrasjima. Kada se sworsitas neizvesnaka, kako reagit? Koliko saint spremni propustiti se napoznatam? Drugi aspekt ovi kompleksan situacij, ji lukov odnos elini. Možda ji jegovaj podzvajesti skriveno napoveranj. Stra odgabika, tani. Znači nuzno da ji elena kriva, vekta luka nosi svaj unutarnji teret. Razmislite o tom kako ji stra odgabitka mokan. Mozli se takov stra pranijti nadruj, ziniki I napoznatim variablama. Da li luka gleda elinu kao potencijalni. Izvergabitka, ungesto izvora podrik I lubavi. Koliko ji luka spreman pruzeti odgovernas za svoj strahov, I kako temos odjakati nanjegov odnos izdrujima. Ovakva istraga, ovaj duboki proces semapoznavanja, zadajeva rebrist I oferenust. Luka mora priznati svoj strahov, svoj ranjavasti. Kao što se zini, taj proces jednostavan, ali ji nuzan. Kada se swazimo sa sumjam, vazno ji prepoznati I privatiti, nez vlastite emisaj, bez osud. Samo na taj nazin, mozamos fariti prostor za iskreno razumijevanje I rast. Luka se swavavas bitnim patanjima, ni samo o izdaji, vekai o sebi. Moz lian prepoznati I privatiti svoj strahov. Megatim, ovaj put, Luka ni istraguj samo tvrtku. On istraguj dubain svoj vlastite dus. Ovo pudovanje samopoznavanja ji poput iskopavanja stara grata. J zvaki otkriveni artefakt otkriva nov sloj vistan. Zvaka sumnja, svaka nalagoda. Zvaki ostakaj neizvjesnosti, jaluju kao ostachi. Proslosti. Kautragovi koji vod prema skrivenim djelovima nazega bika. Razmislite. Kako se zesto swozavamo s novim informacijama. Zelimo li odma odbasiti ili ihe pazlivo ispitati. Luka, svojos potrazi, mora naziti prepoznati te signal. Te signal koji se skrivaju ispod prividni povran. Sada, razmatrite ovu analogiju. Poput rijek kojativ kroz planin. Nez emisij I misli zesto nos esas sobum skriven pretlajaj. Nik projaj su manje, nik vi, nosvia jeku na nazput. Tesko ji vijeti te pretlaju treniku. Alin ji hav utchikaj kigelden. Luka, swozan es ovum situacijum. Mora naziti prepeznati te skriven utchikaj. Kako bis se vi bolj. Usredo tazili na vlastite emotional prolajaj. Pokazashti se shatiti priyajanji situacija, ukayima saint, ostakali slik demisij.
Możda bio trenutek kadsense ashtakali na vidljivi, na vagni. Ili kadsense borelius ostjekajim na poverenja. Shikunje nade priashne trenutki, nam pomochi dishvatimo korajin nazi sadasnji osakaya. Drugi klujivni aspekt. Ovi estrajji sposobnosti se razumijemo, ibizo su ivanya. Ovo nije jednostavno patanj krivenj, ili nevanosti. Ovo gwia prukavanj ludski porod. Kada se swarsites nugadnam istanama o sebi. Vazno biti strplivi razumljiv. Tji put kultiviranja vruda, potrebno vrijeme strplenje, da se izrasti nesto lijepo I chelavito. Kausto se gviatovi odvaraju iu ladnoki iu toplini. Tako inez emisij mogu rasti, I razvijati se. Vazno prepoznati gviatov, I razumjeti. Razmislito tom. Koliko samo zesto spremni prepoznati, I privatiti svoj emisij. Bez obzira nada Jesu li one positiven ili negativen. Konasno, razmislito tom kako by se vi, na lukavoj pozichiji, ostukali. Ovak situasij zadievaju duboko razumijevanj samolost. Sjedite se kako se ostakate kada se swarsit as vlastitin nedostasima. Koliko saint spremni gledati duboko. Unitor seb. Prepoznati svoj strahov izaki izmraka. Ovakav proces samopoznavanja kluzan za rast I razvoj. Na kraju, vazno shvatiti da sumnja dio procesa. Ona nam pomak da bold razumijemo seb I one oko nas. Ona kaus vishenik koji nas vodi prema dubbeljem razumijevanju, I prema istini. Novik, mak, status. Zesto su de mes koj prekrvaji dubok strahov I ranjavasti. Luka, u svam. Zerbi, možda previs prianja uste mesk, zabravliajuki na ludskos koji se krijisped. Zamislit stablo, snazno, vazoko, elis dubokim koragenjem utlu. Tloji nazaranjavost, nazi strahovi, nazi ostakaji. Korajeni su vazni jer drive stablo ospravno, zak iu aljama. Luka, usre tosin na luxus imak, možda zanamaruj ta duboka korajina. Razmatrite iovaj premjer, umjitnik koji stvara. Remek jela, ali se boji kritik. Taj stra mos utjakati nanjihav rad, ziniki ga manja slobodnim, manja iskreno izrazanim. Ljudi zesto nos tak strahov kao navidljivu tezinu. Luka, zazet svojim uterkam, možda zanamaruj te skriven. Teskok. Sada, razmislit kako tu utjiz na vez odnos. Kada ostakate stra. Kako reagjit? Pokivavat liga sekreti, iliga privatiti. Koliko saint spremni biti ranjivi vizama? Drugi zimbanik vaznas komunikaji. Luka, usre tosin na materijalni stvari, možda zanamaruj vaznas iskren. Komunikaji s svojim zaruknikam. Tomos biti palput mosta koji se rusis bog nedostatka odravanja. Komunikachija temlj svak snanja vez. Nedostatak komunikaji most fariti jazz izmo ludi. Ziniki strancima I vlastitum domu. Razmislito tom. Koliko zesto se ostakate usmjini vazama, ona tu fizikoj prisutnosti? Koji suznakovi nedostatka komunikaji vazim. Vazama? Koliko sin spremni odvariti se I biti iskreni? Naravno, ni zelimo ovdje kriviti luku ili njegov odluk. Ovo prika o ludskamiskusvu. O izazovima eskijima se swozavamo. Ono što vazno priznanje te izazova. Privakanje nezistrahova I nezagrnosti te trezenjnacina da se isnjima swozimo. Tji poput pjezazenja putem planina. Svaka prepreka predstavia priliku za rast I jahanje. Sada. Zamislit sibu lukanoj pozichiji. Kako bist se vi swazilius ovima zazovima, sto bist ujanili drukshi? Novak makaj prividna. Savrgenos zesto su poput iluzorni zumski staza.
One mogu izgledati privlanyo, obakavayuki brzple, ali zesto vodu labirint, zbunjujuj krivina. Luka, rečenicu na ovaj privid, možda zanemaruj ono stoji zapravo bitno. Osjećaj. Zadovoljstvo procesu. Zamislit vrtlarstvo. Ni samo da se radio lijepotik vajeka, vekajo radosti uzgoja, ostraplenju kod se razvija s vremenom. Ovaj proces ono stodaj smisao I paninu. Zato, razmislit o tom. Koliko zesto trazimo briz rezultate, zanemarujuge put koji vodi? Zelimo li savrzenstvo, ili zelimo iskustvo, usredodzeni na proces? Koliko zesto se fokusiramo. Na krajanji silj, ani na divn trenuki kod naman donosi? Luka, rečenicu na planov, možda najžiju popunosti sejinio lijepotu trenutka, na progjenjivu vrjednost iskustva. Drugi važan element lukino situaciji, njegova percepcija. Drugi. Možda, usvam pakisu da svi kontrolira. Luka ni da pusta drugima da budu autentifni, da pakakus vojne savrzenosti. Tji kao pakizai da se savijaju dris jednu smer, zanemarujugi njihovu paradnu lijepotu. Razmislit o tom. Koliko zesto suprotstavljamo družnacim standardima, ani dopustamun da budu sami sebi? Da li luka vidai alenu kao dodatak? Zvam plenu, ani kao zasebnu osobu se svojim zelijama I strahovima? Jos jedan aspekt, kako luka percepira rizik. Možda ga, svojoj zelji za kontrolam, pojenjuj. Možda, na primjer, luka privaka rizak samo ako su oni po njegovom plenu. Tji poput plavanja plikaku, su valovi predvidljivi. No, zivit pun iznena wenja, poputat verena oceana, su valovi nepredvidljivi. Koliko saint spremni. Privatiti neizvjesnost, privatiti rizak koji izlazi izvan vazi planova? Li luka spreman privatiti da su rizici dio voda, dio njega. Sada, razmislit kako ovo vrijediti za vas. Kada se suicidas neizvesnaka, kako reagit? Zelit li kontrolirati svaki detalj, ili privatiti nizbegnu porodu voda? Privakanje rizik klijono za rast. Novek imak, kao stosimo vijeli, mogu biti poput magigni predmeta. Oni privlek paznju, obikavayuki regenja I zadovoljstva. Megatim, zesto skriveni nedostatak sposobnost da se prepoznaju. Stvarn, temeljen potreb. Razmislit o tom, koliko zesto se fokusiramo na vanjski pokazatelja, zanemarujugi unutarnj glasiv? Možda luka, potrazi za podrama, zabravlja istinska vrijednost povezanosti. Ani akumulakiji. To se mos usporediti s gravenskim projectum. Mosemos agrediti prekrasnu kuku. Alibis vuvsta temelja, ona ki se shursiti. Sada, razmislit kako ovo vrijediti za vaso sadno. Kada se suicidas odlukama, koliko zesto se ozlanjatna. Vanjski faktor, poput javnog najenja, ili očekivanja drugi. Ungesto de slusates svaj unutarnji kompas? Možda vaza unutarnja mudrost, taj glas tizan, skrivenod buks vakadnavnog voda. Zamislit jezikak na vaji. Jedna strana tezina vanske očekivanja. A druga vez unutarnj potreb. Koliko teska svaka strana? Drugi aspekt. Važnost prepoznavanja svojeg ograničenja. Ljudi zesto pokuovaja biti svi svasimu. Zabravljajuki tji izuzetno važno priznati ograničenja. Tji poputam jetnika koji zeli stvoriti provizdjelo jednom. Ungesto da stvori remekjela. Dobiva niz nedoravani skika. Luka, možda, pokisava proviz azeti nasib. A time zanamaruj važnost odravanja ravnatig. Ovo klijono. Za degoroshni spje. Imati na umu,
ovo nija o slabosti, veko mudrasti. Razmislite o tom. Koliko saint zesto pokuvali biti savrini, zanamaru yugi svoj potreb. Koliko zesto oshčekate, da morate biti uvijek spremni, uvijek dostupni. Uvijek savrini. Tji poput trenutrik, j nikada ni dolazite du silja, yerji silj uvijek u buduknosti. Možda ji kluju u pronalagenju ravnadig, u privakanju svoji ograničenja, u pronalagenju vremena za sebe. Ono što ji bitno, ji da prepoznamo naš potreb, I da hi seženimo. Novek maki status, iako privlatni, mogu biti poput labirinta. S nagim skrivenim prolazima. Pomkad, oni mogu zasli jeopardy, istinsk potreb. Ostavljuki nas izgubljen u labirintu vlastite ambisaj. Razmislite o slisi mornara koji se izgubio u aljuji. Vidljivosti slaba, oluja ji snazna. Unse driksi za jednu vidlivu markasiju, nupadlivi, ali izrajivi kamen. Taj kamen predstavlja ono što ji bitno. Napokoleblivo samopouzdanje. Luka, u svojej potrazi za savrzenstvom, možda gubi izvida taj temelj. Sada, razmislite. O svom životnom putu. Koliko zesto se vodat vanskim standardima. Gesto da slušate svoj unutarnj glasav. Možda se oshčekate pritisnuti, da udovoljit očekivanjima drugi, zabravljajući na vlastite zelj potreb. Postoji razlika izmo tegje za uspjem, I robovanja očekivanjima. Tji poput pjesnika koji se boji kritika, a tajmo granikava. Zvoju kreativnost. Ani smij dopustiti, da stra od osud unistin njegovu inspiraciju. Ipak, postoji I drugi put. Drugačija perspektiva. Za razliku od toga, zamislite slikara koji stvara sliku, ni izbjegajući teskog, veki koristefi. Kao inspiraciju. Svaki poteg kistan ji izrakovan njegova osakaya, jagavog razimagenia svijeta oko njega. Ani trazi savrzenstvo, vek autentiknost. Ani trazi odobrenj, vek izrakovanj. Na istina zin, možemo razviti osjećaj za sebe svoju. Autentiknost, ani samo za vanski potvrdit. U tom smislu, vazno ji razanjeti, I uvaziti svoju ranjivost. Ranjivost nija slabost, vek snaga. Ona nam omoguć da se povezemo esrujima na dubljem nivu. Ona nam otvara oki za istinsko lipotu voda. Razmislite o vrelarima kojin jejuk vijek. Oni znaju da vijek, treba vrejima bregu da by prokvitalo. Oni ni trez savrzenstvo, vek radost rasta. Na istina zin. Možemo privatiti sebe druj, esnacim nesavranastima, I izgraditi vivrst temeljodnos na ljubavi, I razumijevanju. U tom ligi ključriz. Zamislite vrt. Unjemu se uzdaku raznolik bilgi, niksu visok I snanjen. Drugen gen I elegant. Zvaka ima svaj ritam rasta, svoj potreb. Baz kao I uzavotu, neki adnosi su snazni I izdralivi, drugin jegni I prolazni. No, ono sto I svi povezuj, ji potreba za poznjam, za brigam, za razumijevanje. Luka, u svom zerbi, možda proviz prianju uz ideju brzog, uspiha, zanamarugi subtiln, ali klon detailj. Sada, razmislite kako ovo vrijedi za vas. Kada se svovovate s kompleksnim odlukama, koliko zesto se oslanjate na intuiciju, na svaj unutarnji glas, ani samo na logic argumente. Ova intuicija ji poput tihog sapada, a zesto su ga pregledbuk svakadnevnog voda. Razmislite o trenućima u kojima saint ostatili taj unutarnji glas, I kako su se oni odrazili na vas zivit. Možda si žekate situacija u kojima saint se osjećali neugodno, ali saint ipak slijadili svoj instinkt. Kako se to odrazilo na vas?
Jos jeden vazen aspekt, uvidu vlastite motive. Luka, svam zerbi, možda provis nastoji kontrolerati svoj okruženj, I druge lud. Sanamaru yugi vlastite asukai. Možda jita poput pakizaja prilagoga vanja svi biljaka, uvrotu jednoj velazini, zanamaru yugi, jehov jedenstvin. Potreb. Možda se boji deki izgubiti kontrolu ako dopasti drugima, da budu drugačiji od njega. Ovo ji vazno razmotriti. Koliko zesto pokuvavate kontrolirati situacij ili druge lud. Ani da privatai I uvazite njihovu individualnost. Drugazij gledajuki, možda luka ni razumij vlastite motiv. Možda su njegovi motivi skriveni iza slojeva strahova I neizvjesnosti. Tji poput rijek kojativ kroz planine. Ona nosi is sobom viso divode, nosi I prize, tajan, izazov. Kako by mogao razumjeti sib. Mora se svoviti s tim skrivenim prolazima. Samo tako mos pronaki istinsku snegu. Kako by vi mogli bold razumjeti svoj vlastite motiv. Pokazashti se shatiti situacija, ukijima saint regerali na određen nacini. Sto vasti potaknulo na takvo djelovanje? G lita bila potreba za kontrolam, stra ili nesto drugo? Pučujuji. Krozovaj labirint. Ose kamo kako se nit pojadan agni uvida ispripliku, I stvaraju slazenu, ali harmoniknu shalinu. Poput mozaika, svaki komodik, svaka razmatrana nijansa, doprinosi sirum, double slikanju. Sada dak se priblivavamo. Kraju ovi meditative njetnuj. Mozemo prepoznati slazino bras koji se ponavljaju. Tji kauda se skrivena glazba pozinja krivati. Melodija koja se sastoji dihi tonova. Subtilnia korda I neo sekavani, ali harmonikna priakrita. Ova istraga, ovaj put sema poznavanja, nija samo o luki, veko svakomo di nas. Nez. Suzelj, strahovi I tegje, zesto skriveni iza maski koj, stvaramos asi by zasvijetoko nas. Kausto se zini, tji poput skrivenog vrtnog puta, koji se, kada se od kraj. Pokazuj kao nogo liri I slozenagiod prvobitnog prikaza. Putu jasnog nija kratak, ali onij koji ga prolazi se bagati iskustvom. Reflecting on this journey so far, možemo se zapitati. Koliko smo spremni privativi vlastitu ranjivost? Koliko smo otvoreni za neizvjesnost I promjene? Koliko smo spremni prepoznati dubok korijin svoju motiva I strahova? Ova pitanja postajuj vaznija, jer se osjika kako se priblivavamo konignom odgovoru. Tji kauda se oblasi razjaraju, otkrivajuji suns koj obisjava put prema unutranja miru. Nez trzenj istin, nez putovanje sema poznavanja. Nija linearni put, vekji poput rijek koja se mijenja, prilagava se, ali ipaktiv prema svam silju. Svaki prepreka, svaki kamen, svaki za okrit, dioji to rijek, dioji tog putovanja. I upravo tim preprekama, tim zaokratima, otkriva se istinska snaga I liapoda. Nadalje, možemo pronaki svoju snegu tam privakanju, tam razumijevanju. Kroz taj proces, postajimo yari, otvoreniji I spremniji za swokavan, svim. Sto zivit nosi. Lukav put, kroz labirint sumj otkrika, nija samo jegovo sobni put. Anji putovanje koj svaki odi. Nas poduzima potrazi za istinom, za razumijevanjem sib I svijeta oko nas. Poput shamina koj kliji utlu, svaka sumnja, svaki stra, svaka neizvjesnost. Nosi sebi potencijal za rast I transformasiju. Kausto se kvajet odvara prema sankju. Tako I mi. Kada se swazimo s nacim strahovima I neizvjesnostima, možemo otvoriti srs prema istini I prema lubavi.
Sada, doxa luka słowava s istinum o sebiios vegetu oko sib. Stomi mozemo nazidi is negavig iskustva. Mozda g. Kluju u priva kanju nisaverzanasti. U priva kanju de g zivit put pun iznanawenja. Pre preka I nasti. Mozda g taj put, kraz teskok. Nadragog jeji put koji mozemo proki. Anji put rijek kojativ kraz planine. Ponkad myrna, ponkad turbulentna, ali uviek upokritu. Uviek upotrazis asvojan izvorum. Luka ov put, jegov put sama poznavanya. Nija kraj, anji pazetic. Pazetic navog razimajanya, navog promis legiunja, o sebiis vegetu oko nas. Taji put prema double gem razimi avanju ludski parod. Prema in potaji, I privakanju. Taji put premas viesnosti, decimos vi povazani, da. Esamos vi dio ovi velik ludski prize. Ukoj se svaki od nas, a kriva, I mienja. Stoga, doxa luka słowava esi svojem strahovima I nezagrinastima. Pozivamo vas de se, I vi swosit, esi svojem. Ni biazito din g, veki privatite. Upozniti, resumite. I pranajite snegu unitersibde ihi prevladate. Yer upravo. Utim susratima, utim swakavanjima. Otkriva se naza prava snaga, naza prava liapoda. Naza istinska paroda. The true practice begins now.